my dear students. Let's start the session. What we discussed till now, tell me. What we discussed till now? Kinematics of circular motion completed. Dynamics of circular motion completed. Kinematics of rolling motion completed. Now we are talking about dynamics of rolling motion. Okay now. So now see this. It is one of the important topic in JEE main syllabus. Focus here. ఒక ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ ఎత్తుకో, ఒక ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ తీసుకో, ఓకేనా? సో రోలర్ ఈజ్ రోలింగ్ ఆన్ ద ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. రోలర్ ఈజ్ రోలింగ్ ఆన్ ద ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. ఇది రోలర్, ఓకేనా? రోలర్ ఈజ్ రోలింగ్ ఆన్ ద ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. ఇక్కడ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఎలా గీయాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లియరా? రోలింగ్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ రొటేషన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్. దీనికి రోటరీ మోషన్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ రెండు ఉంటాయి. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ గీయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్? వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్? వెయిట్ ఆల్వేస్ యాక్ట్. Weight always act vertically downward direction. This is mg. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మీకు ఇది mg అయితే ఈ డైరెక్షన్ లో ఏమొస్తుంది చెప్పు? ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో ఏమొస్తుంది చెప్పు? This would be theta. mg cos theta along this direction. ఈ డైరెక్షన్ లో ఏమొస్తుంది చెప్పు? ఈ డైరెక్షన్ లో ఏమొస్తుంది? mg sin theta. mg sin theta. సో ఇక్కడ దీనికి ఇనర్షియా. సో ఎలా రోల్ అవుతుంది? ఇట్లా రోల్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఒమేగా అండ్ ఆల్ఫా. సో ఈ డైరెక్షన్ లో యాక్సలరేషన్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ లీనియర్ యాక్సలరేషన్. అర్థమైందా? ఇది కిందకి రోల్ అవుతుంటే దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు లీనియర్ యాక్సలరేషన్, దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు రోటరీ మోషన్. యాంగులర్ యాక్సలరేషన్, సో కాల్డ్ రోటరీ మోషన్. సో ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే వాట్ ఇస్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ చెప్పండి? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎట్లుంటది? ఈ పాయింట్ దగ్గర ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎట్లుంటది? దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అర్థమైందా? లిమిటింగ్ ఫ్రిక్షన్ వేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పు? మాక్సిమం ఫ్రిక్షన్ వేస్తే న్యూయన్. Limiting friction because it is rolling downward direction. It is having acceleration also. That is why you can take limiting friction. తర్వాత సో ఇప్పుడు మనము ఇది అయిపోయింది. నార్మల్ రియాక్షన్ ఆల్వేస్ అట్ perpendicular to the surface. నార్మల్ రియాక్షన్ ఆల్వేస్ అట్ perpendicular to the surface. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు ఇది నార్మల్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. ఏమేమి వచ్చింది చెప్పండి ఇక్కడ? Weight always act vertically downward direction. Next statement ఏంది? Normal reaction always act perpendicular to the surface. Perpendicular to the surface. Next దీన్ని రిజాల్వ్ చేస్తాం. Frictional force always act opposite to the direction of motion. ఇప్పుడు inertia ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? For linear motion inertia force will come. For angular motion inertia torque will come. అర్థమైందా? ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ వాట్? లీనియర్ యాక్సలరేషన్. ఇట్ రెఫర్స్ లీనియర్ మోషన్. ఇట్ రెఫర్స్ లీనియర్ మోషన్. దిస్ యాంగులర్ యాక్సలరేషన్ రెఫర్స్ రోటరీ మోషన్. రోటరీ మోషన్. అర్థమైందా? ఈ ఆల్ఫా ఏమో రోటరీ మోషన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఏ ఏమో లీనియర్ మోషన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ మనము లీనియర్ మోషన్ ని స్టాటిక్ చేయాలి. ఇది డైనమిక్ మోషన్. డైనమిక్ ప్రాబ్లమా స్టాటిక్ ప్రాబ్లమా? డైనమిక్ ప్రాబ్లం. రోలర్ రోలింగ్ అంటే డైనమిక్ ప్రాబ్లం. ఈ లీనియర్ మోషన్ ని స్టాటిక్ చేయాలి, డైనమిక్ ప్రాబ్లం ని స్టాటిక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇనర్షియా ఫోర్స్ వి నీడ్ టు రిప్రజెంట్. వి నీడ్ టు రిప్రజెంట్ ద ఇనర్షియా ఫోర్స్. ఇనర్షియా ఫోర్స్ ఆల్వేస్ యాక్ట్. ఇనర్షియా ఫోర్స్. Inertia force corresponding mass into acceleration. Inertia force always act opposite to the direction of motion. Inertia torque will come for the angular motion. Inertia torque always act
opposite to the direction of rotary motion, opposite to the direction of angular acceleration. ఇది ఎలా ఉంటే ఇనర్షియా టార్క్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పు. ఇనర్షియా టార్క్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పు. ఇలా వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఈస్ ద ఇనర్షియా టార్క్? This would be I alpha. I alpha. It is rotating about center of gravity. IgG. This is center of mass. Understood? So IgG, this is what? Center of mass. Center of mass. Here, acceleration of center of mass. Acceleration of center of mass. This is acceleration of center of mass. That part we can discuss later. Arthamainda? So here, this force is related to what? This is related to what? Linear motion. Linear motion. This force is related to what? Linear motion. This torque related to what? Rotary motion. Inertia force always act opposite to the direction of linear motion. Inertia torque always act opposite to the direction of angular motion. Okay now? Now we can apply moment about here. Now we can apply moment about G. Apply moment about G. Right now. Apply moment about G. Moment about G or center of mass. This is the center of mass. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పు. Moment of this force about this point clockwise or anti-clockwise? This is anti-clockwise. This is clockwise. Moment of this force about this point 0. Moment of this force about this point 0. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పు. Sum of this algebraic sum of the all moments about G equal to 0. సో ఇప్పుడు లీనియర్ మోషన్ ని స్టాటిక్ చేసాం, డైనమిక్ మోషన్ కూడా స్టాటిక్ చేసాం. నౌ టెల్ మీ ఇనర్షియా టార్క్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ into how much? Frictional force into how much? This is the radius into R. Frictional force into R. That equal to how much? Inertia torque. Frictional force into R equal to how much? This is I alpha. Frictional force equal to how much? I into alpha by R. So we already explained in the kinematics of rolling. What is the kinematics of rolling? In the kinematics of rolling, what we discussed? If the acceleration along this direction, at point of contact P, see this is the kinematics part, linear acceleration. This would be tangential acceleration along this direction. It will be acting. This is acting. Radial acceleration at point of contact. In the rolling, at point of contact, tangential acceleration becomes equal to how much? Tangential acceleration equal to how much? Linear acceleration. Tangential acceleration equal to linear acceleration at no slip condition in case of rolling. The name right R alpha equivalents to A. Alpha can be written as A by R. Alpha can be written as A by R. Now frictional force equivalents to I by R into A by R. Finally, frictional force equivalents to IA by R square. That is the frictional force. This from the kinematics of rolling motion. This is acceleration analysis in rolling motion. అర్థమైందా? ఇది ఇక్కడ మనం ఏమంత గొప్పగా ఏం చేసింది లేదు.
అప్లై మొమెంట్ అబౌట్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, అప్పుడు నీకు ఇది వచ్చింది. దాని తర్వాత we applied this just acceleration analysis in rolling motion. So this is acceleration point of contact equal to radial acceleration. ఇక్కడ టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ లీనియర్ యాక్సలరేషన్ రెండు సేమ్ అయితే, టాంజెన్షియల్ యాక్సలరేషన్ అంటే r ఆల్ఫా అని తెలుసు, r alpha equal to a, alpha equal to a by r. Now we can write here separately. Frictional force can be written as Ia by r square. Ia by r square. ఇప్పుడు మనము now we can apply here. What is the reference here? What is the reference? This would be the reference. Sum of the left పైనుంచి కింద కాబట్టి దీన్ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకోవచ్చు. క్లియరా? x ఈ డైరెక్షన్ లో x, ఈ డైరెక్షన్ లో y. ఓకే, సో పైనుంచి కింద కాబట్టి క్లియర్. సో ఇప్పుడు మనము ఫోకస్ హియర్. అయిపోయిందా ఇది? నా ఈ కైనమాటిక్స్ అర్థమైందా? ఈ కైనమాటిక్స్ అర్థమైందా? నౌ sum of the left force, entire dynamic problem converted into static problem. Sum of the left force equal to sum of the right forces. ఇప్పుడు నువ్వు సిగ్మా fx equal to 0 పెట్టండి. సిగ్మా fx equal to 0 పెట్టు. Sum of the left force equal to sum of the right forces. అప్పుడేమో వస్తుంది చెప్పు? inertia force plus frictional force, inertia force plus frictional force, that equal to how much? mg sin theta. mg sin theta. ఇక్కడ ఏమన్నా డౌట్ ఉందా నీకు? ఏం లేదు. సమ్ ఆఫ్ ద రైట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ ఫోర్సెస్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇనర్షియా ఫోర్స్ ప్లేస్ ఏం రాయొచ్చు? మాస్ ఇంటూ ఏ అని రాయొచ్చా? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు? I into a by r square and రాయొచ్చా? I into a by r square and రాయొచ్చా? That equal to how much? mg sin theta. mg sin theta. ఓకే, mg sin theta. ఇక్కడ నువ్వు ma గాని కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పు? ma ని కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది? 1 plus i by ia by ma r square. అది క్లియర్. ma ని కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది? అదే కదా వచ్చేది. that equal to how much? mg sin theta. mg sin theta. క్లియర్. సో ఇప్పుడు నీకు ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోద్దా? ఫస్ట్ ఈ mm పోద్దా? ఈ mm పోద్ది, ఈ పర్టికులర్ ఏ పోద్ది. సో ఫైనల్లీ వాట్ ఇట్ విల్ రైటింగ్? యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ 1 plus I by mr square. 1 plus I by mr square, that equal to g sin theta. g sin theta. So what is the acceleration of center of mass? Acceleration of center of mass, that equal to g sin theta by 1 plus igg by mr square. igg by mr square. Are you following? Understood or not? 1 plus g sin theta by 1 plus this is g sin theta by 1 plus igg by mr square. Are you following or not? This is with friction, acceleration of center of mass with friction, acceleration of center of mass with friction. No slipping condition. What happened? Correct only na? G sin theta by with friction means what? No slip condition. No slip condition means with friction. ఫ్రిక్షన్ లేకపోతే స్లిప్ అవుతుంది, ఫ్రిక్షన్ ఉంటే స్లిప్ అవ్వదు. అర్థమవుతుందా? సో ఇది యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. దిస్ ఈజ్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. ఆర్ యు క్లియర్?
అర్థమవుతుందా? ఈ మొత్తం ఏంది, ప్రతి ఒక్కటి ఏం చెప్పు, ఇక్కడ ఏ నేమ్ రాయాలి చెప్పు, ఏ నేమ్ రాయాలి చెప్పు, యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, acceleration of center of mass. Okay, now method 2 to derive this part completed. How to derive the same expression? By using method 2. Method 2 completed. Focus here. ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కనుక్కున్న తర్వాత ఇది వచ్చింది. నువ్వు డైరెక్ట్ గా మొమెంట్ అబౌట్ పాయింట్ పి వేసేసావు అనుకో, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎగిరిపోద్ది కదా ఫస్ట్. అర్థమైందా? నీకు డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది యాక్సలరేషన్. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. వెరీ క్లియర్. ఇప్పుడు చూడండి, హియర్ అప్లై మొమెంట్ అబౌట్. సో నౌ వి నీడ్ టు డెరైవ్ ద సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బై యూజింగ్ మెథడ్ 2. బై యూజింగ్ మెథడ్ 2. By using method 2, apply moment about point P. Right now, apply moment about, apply moment about point P. Apply moment about point P. ఏ ఫోర్స్ 0 అవుతుంది చెప్పండి? Moment of this force about point P 0. Moment of frictional force about point P 0. N కూడా 0. Clear? Then what are the forces will come? Inertia, torque will come. Moment of this force about this point clockwise. Clear? Moment of this force about this point anti-clockwise. Clear? So now tell me, algebraic sum of all the moments about point P equal to 0. Dynamic problem convert into static problem. Static equilibrium equation. Clear? Now చూడండి, ఇక్కడ inertia torque will come first. Inertia torque plus moment of this force about this point how much? Moment of this force about this point how much? Fi into r. Both are in the same direction, same clockwise. Moment of this force about this point anti-clockwise. Sum of the clockwise couples equal to sum of the anti-clockwise couples. That equal to how much? Mg sin theta. Mg sin theta into how much? Mg sin theta into how much? R. దీని ఏం రాయొచ్చు చెప్పండి? Igg, I alpha plus mass into acceleration into R. Mass into acceleration into R. Here how much is obtained? Mgr sin theta. Mgr sin theta. ఇప్పుడే మనం జరిగింది. Tangential acceleration equal to A. Alpha R equal to A. Alpha equal to A by R. We can write it as alpha equal to A by R. Then I into A by R plus M into A into R. That equal to how much? Mgr sin theta. Clear? So ఇప్పుడు మనము MER కామన్ తీయండి. ఓకేనా? సో MER కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పు? MER కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది? 1 ప్లస్ IA by MER కామన్ తీసుకువా. MER కామన్ తీసుకువా. ఇక్కడ ఏముంది? R ఉంది. That equal to how much? MGR sin theta. Here MM gets cancelled out. ఇక్కడ M ఈ R వద్ద, ఈ M ఈ R వద్ద, ఇది A వద్ద. అర్థమైందా? Finally what is the acceleration of the center of mass into 1 plus I by mr square. That equal to how much? G sin theta by this is G sin theta. So finally what is the acceleration of center of mass? What is the acceleration of center of mass is obtained in this case? ఏమొచ్చింది? Acceleration of center of mass equal to
G sin theta by 1 plus I by m r square. Okay, now this would be acceleration of center of mass. G sin theta by 1 plus I by m r square by using method 2. Now, rolling with friction. This is what? Rolling with friction. Rolling with friction. That is, no slip condition exists. Yet no slip condition. Now, so rolling without friction, in that particular case, what is the acceleration of center of mass? Completed. Right now, rolling without friction, acceleration of center of mass. When the roller or disc is rolling without friction, see this, rolling without friction, rolling without friction. అర్థమవుతుందా? రోలింగ్ వితౌట్ ఫ్రిక్షన్. వితౌట్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏం చెప్పు? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 0. So what is the acceleration of center of mass? That we need to calculate. When frictional force equal to 0, what is the acceleration of center of mass? ఇక్కడ ఏం చేయాలి? Sum of the left force equal to sum of the right forces. Sigma fx equal to 0. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? Sum of the left force అంటే ఏమొస్తుంది? Inertia force plus frictional force. That equal to how much? mg sin theta. Inertia force plus frictional force equal to mg sin theta. Just now we assumed that no friction condition. Frictional force equal to 0. Clear? Now what is the acceleration of center of mass without friction? Without friction. That equal to how much? mg sin theta. M gets cancelled out. Then acceleration of center of mass. Without friction can be written as G sin theta. You can confidently write G sin theta. This is G sin theta. Acceleration of center of mass without friction, G sin theta. With friction, G sin theta by 1 plus I by m r square. This is IgG. The sphere may roll. Okay na? Disc rolling go, sphere rolling go. ఏదైనా వచ్చే exam లో. Clear? So now tell me. So how to combine these two cases? How to build the expression for these two? Acceleration of center of mass. Acceleration of center of mass with friction. Acceleration of center of mass with friction. Acceleration of center of mass without friction by how much? Igg by m r square. Here with the friction will come. This is how much? Without friction will come. With the friction and without friction. So this G sin theta can be replaced with acceleration of center of mass without friction. Acceleration of center of mass without friction. Are you following? అర్థమవుతుందా? Now ఇక్కడ ఏంటి? రోలర్ ఈజ్ రోలింగ్ ఆన్ ద ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. సో ఇప్పుడు రోలర్ ఈజ్ రోలింగ్ ఆన్ ద వర్టికల్ ప్లేన్. నౌ వి నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్. అయిపోయిందా ఇది?
సో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ వితౌట్ ఫ్రిక్షన్ ఎంత వచ్చింది? g sin theta will come. Without friction, g sin theta. With the friction, g sin theta by 1 plus igg by mr square. Completed. Next right now. Dynamics of rolling motion. This is a rolling motion on inclined plane. Now we need to talk about rolling motion on vertical plane. Okay na? ఇక్కడ ఎలా అంటే సిస్టమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చూడండి. We are discussing rolling motion only. చూడండి ఇక్కడ here. ఇప్పుడు చూడు dynamics of rolling motion. Dynamics of rolling motion. ఇప్పుడు సిస్టమ్ చూడండి ఇక్కడ. This is the system. ఇక్కడ ఒక థ్రెడ్ ఉందనుకో, ఇది థ్రెడ్. మీకు క్యాసెట్ తెలుసా? చిన్నప్పుడు క్యాసెట్ దాని మీద థ్రెడ్ ఉంటుంది, వీల్ ఉంటుంది. సో ఇట్ట పట్టుకొని టన్నం అనుకో, అప్పుడు ఆ వీల్ ఏమైద్ది? కింద పడుతుంది. అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ వీల్ ఈస్ రోలింగ్ ఆన్ ద థ్రెడ్. రోలింగ్ ఆన్ ద థ్రెడ్. క్లియరా? సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఏమొస్తుంది చెప్పు? రోలింగ్ ఆన్ ద థ్రెడ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ S would be rolling on the thread. Clear? So it is coming down. Rolling. Are you able to visualize this case? Sir. Visualize చేయగలుగుతున్నారా? Sir. Visualize చేయగలుగుతున్నారా? చూడండి ఇక్కడ అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మనము యాక్సలరేషన్, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ ఆర్ అప్. ఇట్లా పట్టుకున్నప్పుడు అది కిందకు జర కింద వస్తుంది. క్లియరా? సో అప్పుడు నీకు వెయిట్ ఆల్వేస్ యాక్ట్, వెయిట్ ఆల్వేస్ యాక్ట్ వర్టికల్లీ డౌన్ డైరెక్షన్, వెయిట్ ఆల్వేస్ యాక్ట్ వర్టికల్లీ డౌన్ డైరెక్షన్. టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఆల్వేస్, టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఆల్వేస్ పుల్ ద బాడీ. Tension in the string, tension in the string always pull the body. Yeah, this tension pulling this body, this is what? Tension in the thread or tension in the string. Tension in the string, tension in the string always pull the body. Weight always act vertically downward direction. దాని తర్వాత linear acceleration, acceleration, this is related to linear acceleration. Linear acceleration ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? inertia force, inertia force always act opposite to the direction of motion, opposite to the direction of motion. సో ఇది ఎలా ఉంది చెప్పు? ఇది ఎలా రోల్ అవుతుంది? ఇట్లా రోల్ అవుతుంది కదా. సో అప్పుడు ఒమేగా ఆల్ఫా. దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు, this is related to what? Rotary motion. Inertia torque will come. This is what? Inertia torque. Inertia torque. In order to balance this, inertia torque I alpha, I alpha. అర్థమైందా? తర్వాత మనం కైనమాటిక్స్ లో ఏం చెప్పాము? కైనమాటిక్స్ లో ఏం చెప్పాము? Here to here, linear acceleration downward. Linear acceleration downward. This is omega alpha, omega alpha. Tangential acceleration along this direction. Tangential acceleration equal to how much? R alpha, R alpha. Entire part is how much? This is R, R alpha. A equal to AT. Radial acceleration at point of contact. This is G. Here it is how much? At point of contact P. So apply acceleration analysis. What is obtained? Tangential acceleration equal to linear acceleration. Alpha equal to how much? A by R. Alpha equal to how much? A by R. అర్థమైందా? Now
we need to apply sum of the upward force equal to sum of the downward forces. Apply moment about G. Two equations. So ఇక్కడ మనకి ఏం ఎక్స్ప్రెషన్ కావాలంటే what is the value of T, what is the value of A. Tension in the string, acceleration of the roller. Tension in the string and acceleration of the roller. So ఇక్కడ మనము ఈ రోటరీ మోషన్ ని రీప్లేస్ చేయడానికి ఇనర్షియా టార్క్. In order to convert dynamics into statics, we need to represent inertias, corresponding inertia. Rotary motion ki em vastadi? Inertia torque vastadi. Linear motion ki em vastadi? Inertia force vastadi. Inertia force and inertia torque represented in the free body diagram. What does it mean? Dynamic problem converted into static problem. We can apply static equilibrium equations. Sum of the upward force equal to sum of the downward force. Clear? First we can apply moment about G. Apply moment about G. Apply moment about. Apply moment about G. Apply moment about G. Sum of the clockwise couples equal to sum of the anti-clockwise couples. This inertia torque is clockwise and anti-clockwise. Anti-clockwise. Moment of T about point G, clockwise or anti-clockwise. Moment of T about point G, clockwise or anti-clockwise. Clockwise. Moment of mg about point G, 0. Moment of inertia about point G, 0. Clear? So now tell me, apply moment about point G. Algebraic sum of all the moments about point G equals to 0. Clear? So now tell me, T into how much is obtained? T into how much is obtained? T into R. T into R. That equal to how much? Inertia torque. Inertia torque. So T into R equals to how much? I alpha. I alpha. Alpha can be replaced with A center of mass. Acceleration of center of mass by R. T into R. That equal to how much? I into A by R. So final ga tension T emaytadi? T into A, I into A by R square. This would be tension in the string. Tension in the string. The relation between tension in the string, equation number 1. Tension in the string and linear acceleration of the roller. వాళ్ళు ఏం అడుగుతారు? టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఎంత, లీనియర్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద రోలర్ ఎంత అని అడుగుతారు. క్లియరా? అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ అప్లై. నెక్స్ట్ అప్లై. ఇది అర్థమైంది. ఇది దిస్ ఈస్ కైనమాటిక్స్. వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ కైనమాటిక్స్ పార్ట్? దిస్ ఈస్ ద రిజల్ట్. This would be the result. Now, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ. Now we can apply another equilibrium, static equilibrium equation. ఇదే free body diagram. అర్థమైందా? Sum of the upward force equal to sum of the downward forces. Sigma Fy equal to 0. Sum of the upward force equal to sum of the downward forces. Then what you will get? Tell me. Tension T also acting upward. Tension T is acting upward. Inertia force also acting upward. That equal to how much? Mg. Mg. Tension T upward, inertia force upward, Mg acting downward. So ఇప్పుడు మనము T plus mass into acceleration that equal to Mg. So ఇప్పుడు T plus ఏం రాయొచ్చు మనము? ఏం రాయొచ్చు? IA by R square plus MA equal to Mg. IA by R square plus MA equal to Mg. So ఇప్పుడు చెప్పండి, దిస్ ఈజ్ I నేమ్ రాయొచ్చు. చెప్పండి, I నేమ్ రాయొచ్చు. జనరల్ గా I mass moment of inertia can be written as M into K square గా రాయొచ్చా? Mass into radius of gyration square ga raicha. Okay, so now here MA taken out, then what we will get? 1 plus
IA by R square. ఇక్కడ మనకి MA కామన్ తీసాం. MA కామన్ తీసాం. That equal to how much? MG. That equal to how much? MG. సో ఇక్కడ నీకు EM క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. EA క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది. Then A into how much? 1 plus I by MR square. 1 plus I by MR square. 1 plus I by MR square equal to how much? G. Clear? అర్థమవుతుందా? So then A equal to how much is obtained? A equal to how much is obtained? G by 1 by A equal to how much is obtained? G by 1 plus I by MR square. Actually, acceleration of center of mass here. Acceleration of center of mass here. G sine 90. This is how much? Sine 90. So in this case, theta equal to how much? 90 degrees. 90 degrees. Are you following? Are you clear or not? Moment of T. This is the T. Moment of tension about point G. T into R. That is the torque. Moment of T about point G. T into R is balanced by who? Inertia torque. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు మనము దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే యాక్సలరేషన్ ఎలా రాయొచ్చు? ఇక్కడ ఏమొచ్చింది చెప్పు. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ that equal to G by 1 plus I plus లో ఏం రాయొచ్చు? MK square by MR square. MK square by MR square. K is the radius of gyration. Then ఇక్కడ ఏమొచ్చింది చెప్పు. G into R square by R square plus K square or K square plus R square. R square plus K square. This is the acceleration of center of mass. Acceleration of center of mass. Understood? G into R square by R square plus K square. Now what is the tension in the string? I into acceleration of center of mass by R square. Clear? So the next చెప్పు. M into K square by R square. M into K square by R square. What is the acceleration of center of mass? G into R square by K square plus R square or R square plus K square. Clear? So this R square and R square gets cancelled out. This R square gets cancelled out. Finally, what is obtained? Tension in the string is obtained. Mg into K square by K square plus R square. Are you getting the same? Mg into K square by K square plus R square. So here what is obtained? Mg into K square by K square plus R square. Here what is the acceleration of center of mass? G into R square by K square plus R square. G into R square by K square plus R square or R square plus K square. This is the tension in the string. This is acceleration of center of mass of the roller or wheel. Particle sliding on the circular path. Okay na? Particle sliding on the circular path. A particle of mass m. A particle of mass m is sliding on the circular path.
That is the discussion. So we need to apply dynamics. We need to apply dynamics. Here, this would be the particle. Particle of mass m. Particle slides on the circular path. Particle slides on the circular path. How to apply dynamics? Particle slides on the circular path. So here to here it slides. This would be theta. This would be theta. Okay. So weight always act. Weight always act. This would be weight mg. Weight always act vertically downward direction. If it is theta, it would be how much? Theta. Then along this direction what you will get? Mg cos theta. Mg cos theta. Along this direction Mg sin theta. Mg sin theta. Mg sin theta. If it is in the circular motion, how many accelerations will come? How many accelerations will come? Here. Radial acceleration. We can take radial acceleration always have towards the center. So here, what you call omega, it follows the circular path. Omega and alpha. Tangential acceleration along this direction. This would be tangential acceleration along this direction. Clear up? Clear up? Now we need to talk about corresponding inertia forces. ఇప్పుడు kinematics లో ఏమొస్తుంది? Accelerations వస్తాయి. So if it is in circular path, how many accelerations? Radial acceleration and tangential acceleration. Okay now, how to balance this radial acceleration? You need to introduce the inertia force. How to balance this acceleration? How to convert the dynamic problem into static problem? ఈ యాక్సలరేషన్ ని స్టాటిక్ ప్రాబ్లం గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? We need to introduce the inertia. Inertia force, that is what? Centrifugal force. M into AC. Okay, right? Centrifugal force always act opposite to the direction of radial acceleration. Tangential acceleration వల్ల వచ్చిన డైనమిక్స్ ఉంది కదా, దాన్ని స్టాటిక్స్ గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? We need to introduce one more inertia force. That is always act opposite to the direction. This is what? Ft equal to how much? M into AT. These two are inertia forces. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనము FC ని ఏం రాయొచ్చు చెప్పండి? ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఇక్కడ రాయండి. Here, what is AC equal to how much? AC equal to how much? mv square by r. mv square by r. This is r. mv square by r. What is the tangential acceleration? R into alpha. R into alpha is the tangential acceleration. So this FC equal to how much? FC equal to how much? mv square by r. So Ft equal to how much? mg sin theta. So before going to do this, we need to apply law of conservation of energy. Between these two positions. Law of conservation of energy between two positions. What is the velocity here? This would be velocity here. What is the velocity here? V equal to r omega.
ఇక్కడ just what is the velocity here? 0. Initial velocity 0. Clear? So now that means this is initial position. Initial position. This would be final or some instantaneous position. What is the total energy at position A? Apply law of conservation of energy. Law of conservation of energy. Conservation of energy. Apply law of conservation of energy between the positions I and F. What is the total energy at initial position? Tell me. What is the total energy at? What is the total energy at initial position? Potential energy. Potential energy plus kinetic energy at initial position. Kinetic energy at initial position. What is the potential energy at initial position? Chapandi, this is the reference. I can confidently say that this is the reference. Reference. Upward assumed to be positive, downward assumed to be negative. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది హెచ్ ఎంత హైట్ లో ఉంది m ఇంటూ g ఇంటూ హైట్ ఎంత క్యాపిటల్ ఆర్. ఇక్కడ మనం ఇనిషియల్ గా కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0 అనుకుందాం. దట్ ఈస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ ఇనిషియల్ పొజిషన్. టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ mgr. అర్థమైందా? దాని తర్వాత వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఇక్కడ ఎంత చెప్పు. వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హైట్ ఎంత చెప్పు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హైట్ ఎంత చెప్పు. చెప్పండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హైట్ ఎంత ఉంటది. ఇది r అయితే ఇది r అయితే అర్థమైందా. ఇది థీటా అయితే ఇది r cos థీటా అయితే. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? అర్థమైందా. ఇది r కదా థీటా కదా. థీటా పక్కనే ఉన్న కాంపోనెంట్ ఏంది r cos థీటా. ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ లో ఇది r అయితే ఇది థీటా అయితే ఇది ఏమవుద్ది అంటున్నా r cos థీటా. ఇది ఏమవుద్ది r sin థీటా. మనకి ఏం కావాలి r cos థీటానే కదా కావాల్సింది. సో ఇప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ ఫైనల్. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఎనర్జీ ఎట్ ఫైనల్ పొజిషన్? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ kinetic energy. Potential energy plus kinetic energy. That is not final, some instantaneous. Position 1 and 2 లెక్క రాసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది చెప్పు. mg ఇంటూ ఎంత mgr cos theta. mgr cos theta half into m into v square. This is some instantaneous velocity. Apply law of conservation of energy between these two positions. Total energy is constant at position 1 and position 2. Position initial and final. ఇది ఫైనల్ అనకూడదు. ఇది పొజిషన్ 2 అనుకో. అర్థమైందా? సమ్ ఇన్స్టాంటేనియస్ పొజిషన్. అది క్లియర్? 1 or 2 అనుకున్నా సరిపోతుంది. ఓకే 1 or 2 అనుకున్నా సరిపోతుంది. ఇది 1 ఇది 2 అనుకున్నా సరిపోతుంది. ఇది 1 or 2 ఎట్లయినా ఒకటి. క్లియరా? ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? పొజిషన్ 1 పొజిషన్ 2. పొజిషన్ 1 పొజిషన్ 2 దట్ ఈస్ ఇనిషియల్ పొజిషన్. ఓకే హియర్ పొజిషన్ 1 and పొజిషన్ 2. వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ హియర్ ఎట్ పొజిషన్ 1 mgr that equal to what is the potential energy at position 2? mgr cos theta. mgr cos theta plus half mv square. half mv square. Are you clear? This m gets cancelled out. gr into how much? 1 minus cos theta racha. gr into 1 minus cos theta equal to how much? v square by 2. v square can be written as 2gr into 1 minus cos theta. 2gr into 1 minus cos theta. Are you following?
V square equal to how much? 2gr into 1 minus cos theta. This is the V square. V square is obtained 2 times of gr into 1 minus cos theta after applying law of conservation of energy. Now completed. Now we need to apply equilibrium equations. Equilibrium equations. Equilibrium equations. So ఇక్కడ మనకి రెఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది రెఫరెన్స్. Along this x, this would be y. Okay, some of the forces along this direction both can be equated. Sigma. Here dynamic problem converted into static problem. ఎందుకో ఈ డైరెక్షన్ లో ఇనర్షియా రిప్రజెంట్ చేసాం, ఈ డైరెక్షన్ లో ఇనర్షియా రిప్రజెంట్ చేసాం. డైనమిక్ ప్రాబ్లం కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్టాటిక్ ప్రాబ్లం. దెన్ టెల్ మీ sigma fx equal to 0. Now confidently tell me sigma fx equal to 0. Sum of the left force equal to sum of the right forces. Centrifugal force equal to how much? Centrifugal force equal to how much? mg cos theta. mg cos theta. So ఇక్కడ fc ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు? mv square by r. mv square by r. That equal to how much? mg cos theta. mg cos theta. m gets cancelled out. Here v square equal to how much? Here v square m gets cancelled out. m gets cancelled out. Then v square equal to how much? gr cos theta. gr cos theta. This would be equation number 1. Equation number 1. This is equation number 2. Equation number 2. From 1 and 2, what you can write? Here 2gr. 2gr into 1 minus cos theta. 1 minus cos theta equal to how much? gr cos theta. That equal to how much? gr cos theta. ఇప్పుడు gr లేపేయచ్చా? ఈ gr లేపేస్తే ఏమొస్తుంది నీకు చెప్పండి? 2 minus 2 cos theta. That equal to cos theta. Then 2 equal to how much? 3 cos theta. Cos theta equal to how much? 2 by 3. Cos theta equal to how much? 2 by 3. Then so cos theta equal to 2 by 3 అంటే మీనింగ్ ఏంది? cos theta ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఎలా ఉంది చెప్పు? ఇలా ఉందా ట్రయాంగిల్? ఇలా ఉందా? దిస్ ఈజ్ theta. cos theta equal to 2 by 3 అంటే ఏంది? 2 by 3. Then this is how much? root 5. root 5. This is 2 by 3. Then root 5. Are you following? అర్థమైందా? So now coming to sigma. Sigma Fy equal to 0. Sum of the left force equal to right forces. Clear? So what we will get? Tangential acceleration. Tangential force equal to how much? mg sin theta. mg sin theta. Okay na? So now tangential. This is equal to ma tangential. That equal to mg sin theta. That equal to mg sin theta. m gets cancelled out. at equal to how much? g sin theta. g sin theta. This is tangential acceleration. Now what is sin theta from this triangle? Sin theta from this triangle root 5 by 3. Sin theta from this triangle root 5 by 3. Confidently tell me tangential acceleration equal to root 5 g by 3. This would be final answer to this question. Okay, now in this analysis, particle slides on the circular path. At equal to how much is obtained? Root 5 g by 3. Root 5 g by 3. This is also dynamics. Tangential acceleration. Tangential acceleration.
tangential acceleration of the particle. Tangential acceleration of the particle. Acceleration of the particle. When the particle slides on the circular path. When the particle slides on the circular path. First you have drawn free body diagram properly. Weight always have vertically downward direction. Radial acceleration always have towards the center of circular motion. Tangential acceleration always have tangentially in the same sense of alpha. So now we need to convert dynamic problem into static problem. So in order to convert this radial, introduce the inertia. Centrifugal force always act opposite to the direction of centripetal acceleration. After that, tangential force always act opposite to the direction of tangential acceleration. Okay, now two accelerations. By introducing these two inertia forces, the motion will be nullified. Dynamic problem converted into static problem. Then we applied equilibrium equations. Then we applied how to apply law of conservation energy also discussed. Understood? Finally, the acceleration, tangential acceleration of the particle in terms of acceleration due to gravity is obtained. This is the way to apply dynamics when the particle slides on the circular path.